radio station dia daso DLFM 106.9 equate achi pampe pam na bi wa manone ene bi nso ma Ghana muti omosra wada okondo kuya emu odesa no mandam ti entwentwan wo nase frempenifa ahomatrufo sina fa ho be shefise ko ni in fact emu odepam ahomatrufo na 0538 865 393 0538 865 393 ya say ya home na ne say yemfa odonti bra ne nyina de yemfa oto na yemfa mo odom Open supapa Benjamin so bia to aguso to bia na eye Lumba super sanse Lumba super de fan fidie mu aso ne sekroje ye e de mani peduano na 24% kan you nim tricycle any ki atwi into from 24 e was 0555 274 757 and 0577 475 343 Madam Abanyamiche e wadanso mane ne potemo adjacent Lumba sport ya Pietus Lane friend ewo 0557 349 401 Mama Vic ewo Franco Sportem away a washing bay no friend was 0500 680 783 Brakwame ewo da command circle station Obenyadom Choba no friend ewo 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo Dowenyo Opsi Central University friend ewo 0246 601 004 and 0266 400 215. Na ye kamo say Yankopo ya atoma bosoma edi animu ebeye osana bosome mechire Agyei bosome no mbe de pa ni nyina ne say eye D Genesis and afen so event Adam edi dwumade bi ba emu de pa ni nyina no ye singles and couples dinner night ebe koso mekrum ha ye de pam Gomodi ansa obetumi akomenga obekonnete na afi waji wani na vibe na konkan pam na mo se yankan che se dwumade ewe no wa won wade ye wo chefa wom wa wade nso a chefa wom ena wade mpo na agya wo nwewe won kan chema wo mpo na betumi de na kodwumade ewe yase won beto mba mmade ya hihye dwumade esunuku bi ma ne nyanse ye kwa kodidi na yanom na live band esu ene ye pasoro obekwaso pa nya simukuma dwumade ewe ne mesre wada enyi ho fanfiri mukram na dwumade ewe no comedy ahoda obekwaso ne ntina nyama befuro ne ntina in fact e ho be de pa na ba bi sam se dwumade ne ho hyehye ne sen ne nyina ne sen we ye sigani a wo ko nkwa na akode a 150 Ghana cedis wa wade anasa wona won kanchema wompona wonwe na ekwa mekire wada ye kire na Ghana cedis pe na wakwa kotua na wakwa jiwani pam na nyina ne se first Agyei ne de ye mo amu ya sujafo no na mu di kan aha sangres no mbe ko first Agyei na mo nso so a me kwa bia wo ne ho kafo na ekọ ebia na wompona won kanchema bi na ekọ nso a mo ye second Agyei na mo be ko da dwumade betodwa ewo the Days restaurant ewo East Legon AH hotel hon dwumade we no ebetimi atodwa na mesase be hya ase anumre no nsia akopem anumre eye nonkron na dwumade no yapon no ye ba atumi afa na draw bi be course na draw no wa bedi mu konem no ye was spa anase massage center kese ba ko ewo East Legon bomode nya de wakoto kama na ma ya yi ni meme ato mbo ase de mo safafa ni padua ho mo apo so nyina sane kama enti umpe we na opeka ya mato ma na frem perifa ho matrufo eso na gi mu nkire mu nyina 0595 31 3013 ana 0245 728705 0245 728705 ana 0508 805100 bomadi akopiem ne nyina yemfa oto ne yenkonkwaji ani pam ewe na dwuma kwaso yasese yentra se na yemfa agyemesem kase bo ne maso makenkanfo yebesoma wie no edi amagye so eya wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunso mpone mene Adwoa Agyei Sikapa ana hoteden ene Dumsa Levi ya da ya ho ya ba ya de kase bo no kire mankasa ebeto aso edi asomo DL News. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mlikende share yen ewo Facebook no so a na eye DLFM 106.9 na yamfa kasebo no enchire mu ankasa emfa ensomo yensha kasebo na se emfemfra awlohusemu a
ene de kwa kwechire mu ewo apie mantam me kire Eastern region na nkra abato de yakase bopono so echire mu sem anya hwe krampo no ene at least enipa bebro enan ene wonom ahwere wonom enkwa afoforo bebro aduonu 20 ene mo nyina da emuna etimi abu akata wonom so ewo ba mo akọpa bibia kodi me kire illegal mining site eno no ewo achim wenchi ewo denchembo mensindem ewo piementem akwakwa wo semi yipa asemi emu oye yipa na nka ne kire mu sei arahusem wei esiye ewo ndrada ukuada kita wonsa bosome ne da na etoso dunsia emfempem aduonu ne aduonu numu na asem wei etimi esiye na nka ne kire mu a de kode bote nam ho ma mekasem na no etumi abu akata de hye wei so de enya ade ahwehwemu no etimi abetogene mom ayade a National Disaster Management organization nadumofu akopiem sanso na Ghana Post Service akohobi ena Ghana National Fire Service wono mo hwe odumja adwuma yeko no so na afenso di ambulance service akopiem womoden eboa na nipa hodo a emuna no etuma kata wo mo so no womba moden ahwese wonom se betuma ka wonom ayi wo mo agye wonom enkwam na mperefo akiremu a enya de batumi de official statement abato abonten abo amane ache de kudie ntia arohuwe anase nkwanhia semwe no etimi esene momika se de nipa beboro makoma nan de omunya da hwere omonkwa na afoforo makoma beboro aduonu 20 de omunya da emuna kata wonom so a penifo bo na etimi agye wonom enkwa wena aroho sema hodo abato de yakase bopono so a efri achim wenche ene wo eye denchembo de tweta ene ne wa pie mantemu ne ade mu nchiremu esuma wie ntisikapa akwageta akwageta galamse pete no ebu ekumfo 20 akafom yentumi nyi wo mo la we de ebedumra ebeyi omo ide na sene mpa ne ebo obi ho no motumi kwahye fom be 3 days still no hu ye tumi sisa enti ebo mpa Yankopon nya adom na mpenifo ntumi nyi wo mo nkwa na omoje wo mo nkwa wie nsu a omo mfa anye den asua de efise ya kasa mpenifo de sabe sika ho sikantia eje ne ho fira bo friends mo mra nani na ho so galamse we bi sida esia o de be ye futu anko afanya futu esia nti omomoden ana omunya hwe sika yenko yanim yanto akase abone so na krono bobi akoso ewo eye symbol yawe international church eno wa china krom eno wo eye ejesu municipality nim ewa santimantama omakọ akọ wiade na yade omode musical instruments aso na electronic gadgets no mko wiaye ewa sorry honom na bra eye sofupeni ene nsomchofo twetwe nkomo na eye Reverend Richard Enchon na eye sofupeni no edi tudwa na oche musa bra members ni bedu asori dem honom eye ebnade numre no mu se krono bo etimi akoso no mu chie ma eye ba se wo honum na akronfo no etimi awia nina abomodin awia eye generators microphones bibles asofokra ede ya asori na ya dom abomodin etimi awia bible no sanso na guitar ni na wo honum no etimi awia nina ede fra asori dem ha eya rahusem ye pa na Reverend Richard Entry ekasa na oche mu se we nya na edikan ya akoso wo honum esan se yetimemfo na omo eye achina krom no mo mpa adwuma ye nti na ye krono bo anomo bo nto mo sre eye police force omo momodin anomo ma ho ban bo ho sem enkoso ewa achina krom FM awo esan se sa krono bo ekoso idie ha adwun ye papa enti akronfo na tuma awia bible na ka ho nkom de wo mampa na bible no kro de koye den we say na bible no yenton enti okoton bible na sembe na aka no kom de unu okoton Agyei Sika enti di aya no yanko yanim na yanto akase bon so yempie mu ewo Ghana mampeni oberema oboada John Dramani Mahama odensma tudwa echiremu sem adehia mo wasante mantanum ukopie mu okrofom edwadata na da ho no mo na o mu chiremu a o mampeni dada wanya ne ba bi eko ofalepeni kwaja Mills John Evans Fifi Atamils awanya ne ba bi ko ena kwahye asese nkaja otumi esidwa ya boa ma adehia wonom ewa santimeter titiriw ena omam okrofom no edwade esensem etimi akonkane nanso ochiremu a fitiri mra o mampeni dada anya ne ba bi ko ya ba ne sesan je bepem ne enya ade ampanifo etimi esi krofom edwa no de ama wonom na Ghana mampeni John Dramani Mahama echiremu sem edwa da hono mo acha sawa meke seri nyama hodom de hya sempo eyade epra du ba bia in fact ha dwenye panendo da emra ne thank you to adwumadi ekoso wasante mantamu ewando awuku ada
kita wonsa bosoma ye womi ne da na tosu dunsia na Ghana man pani echiri mi se obon ho maden ekonsrahwe ekopie mu ewo kurofom dwane mu ayem fat enema no ankasa de nani kotu awise hu ye na nya de so ani gikura ne sente no osrada sanaba no beboa efito no ankasa ne campaign mu na oka se oba ene mia mako beye edunwotwe 18 market centers obeboa ene ekopie mu abono mantare mu eka ho bi ene mankasi mu eka ho asante mantem ka ho nti osresem kumaso mayo entwa krata enfa nkoma omampedin bedeche ofso na dwuma de wonyina hya ne nsasem onyentum na nkwoboa na kurofom dwadata no onkosi ne foforo kra na enko nka ne Ghana mampeni kyerem sem baba ne homaden aboa enka se na ban we infra dwam de 2026 mponduro no na kurofom adwane wasi ma de hye no ehwo atoma fi se du ba bia me ahodo a Ghana dwadifo no ton ne man in fact atete Ghana mampeni kyerem se na nsempo menyafo na hya se pam firi kwan wo kyerem a se otumi se beboa ma dwadifo no Africa wo mane akwakoton ade ma man Ghana so adwadie etimi akonkan odi nsem sei eto nsentwerefo anim say senior mayor kan no sa edwai ye sha ase ache so eya reho say efimra 2008 ye dia so ball ebesim ne etimi wie na wo hwe campaign na ye no ye manifesto mu ye obibi a friend market enhancement program ya fa edwa bako 18 ewo Ghana ha ye be CC sunwane dwa kan ho techima dwa kan ho mankesim dwa kan ho enti makachire mayor say ontro emma vice president say vice president na first adwumedie eso na onfa pro market emfa nka ho ebi say the kan ho a ebema kwan aba say na be aye mamemo no enuama no na apese mu didwa no obi a benya baby atena na omo afi kwan chen senya sese a yetimi ho no eso na onfa pro market emfa nka ho ebi say the kan ho a ebema kwan aba say na be aye mamemo no enuama na apese mu didwa no obi a benya baby atena na omo afi kwan chen senya sese a yetimi ho no enti ade a nyame adom yebesom ai eyade a yame adom yebesum eni a woti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama na nakwakura mo no ena market queen ono ena da emadwadifo na no ne den eden adwene hima nana sakina echirim ze in fact wono mankasa kokromotire na mde to abai ede paw Ghana mampeni John Dramani Mahama nyamiama sa na woto ne den o chim se Ghana mampeni yakopon pa bofotrene ena yi no de ma man yinti omo ni mwalo hwemu se de wa ba adwumade na sentiment mpunto be kwaso ofisi Ghana mampeni de wa ye bi pen no mampende da ba ye ne be soma santeman pa anti we de ne second coming ye ne ma sante for mot denne de Ghana mampeni bo no homode na dwane won siesie na mundu omo so moto aba edema no kra wo manyi boa amani kuroi etu nkwan ne senti ye fasa akwanya so da wase se ye kokko motipeja wo ba na so de akwapaje yen na wo di ya bato no tu mu na wo ka che ye sese ye do ba baba bedi o ma peni na mayen ye ne ya do ba ye ne ya akoma mutrodo so na abetimi aye enti ne nyame do ma ye ebi na bi tira ageti aka se ye ma me vice na wo yi ne dia ba no anya kopa ye wa dom mai won so wo ba no wo baba benya 25 years awa amabuo ne ya wode ne bia ya be to amano ase chance wo wa adwempa wo wa akoma pa atamles da be ya adwuman ya papa tanyame fa ne kransie efi ho bi ama ho biem ya ye benifo ya ne ba ho ne ye kasa ho obi amua yen eti na mi nua be ma mi wura ma de nya wa ba asante eman bu afo ye wura sa tutu bu afo ye wura na ahema bu afo edwa bia ye na ahema dia ye sra wo sa wo de oni abehuni eni manimu ya ya maye na fa hye yewura ani na ahema ani asante mani wonyam na wa bato na asante na nyina hu ye hu se woni nipa nyame ayu aba betumi abo asante man DLFM 106.9 eni a woti yekopie mu asante man 10 mu a eni emadwadifo no wona ye market queen ewo krofom edwa no ano ne den eden adwene hima nana sakina ena wote ne nkan Yentwa Kasiabone so na Chief Communication Officer at the Makio One Group no Ramia Chandra Sikaran Edinsem Atuja HM say Eya Kio net for Ntokano Moko no Moko Sanebe on Beboni Panom ho by name manya say
omo campaign ani onyam enti ana omo yesa no de nsemi etudwa ewa joint press conference so a omo ni yokofo ekoye ana de tudwa na ochemu se nkabo mo omo ni yokofo ekono ya de omo hwe se omo bo apo egin amanfo sika omo human trafficking so ana criminal network operating na ekoso no a omugina QNet for di mo omode ye no ayade ani na ombetimi etwam no chirem a wabaga na beye mfie mienu na rehu sem bebre na esie sanse watete bebre se bebre na sika omasie no nkrofo abomapo amaska ni na etimi ahye a omugina QNet for di mo ana omode bo asapo na ha dwinye papa no huni say yoko for mu ni omo ba bedi djuma no ebetimi aboa manhwehwemu etimi akoso sanso na ba adisua ho sem betimi akyerɛkyerɛ om ekwan ya omo fa so se na ebeye yekro no boy eni apoboy entimi enkoso bi odin sem say editudwa. Because this collaboration is not just a partnership between a private company and a government entity. It is the coming together of two entities with one shared mission to protect innocent lives from the deception and cruelty of organized crime syndicates. This is my 5th trip to Ghana in the last 2 years, and every visit that I come has been a mixture of warmth and a little bit of a heartbreak. Warmth because of the incredible hospitality of the people of Ghana that I've experienced every single time, and heartbreak because every time I come here, I hear stories of people who have lost their life savings, who have been trafficked, or whose dreams have been crushed, all because someone misused the QNet name to exploit them. And I stand here today as the voice of those who work honestly under the QNet name, who build businesses, who promote our products and support their families through legitimate means, yet whose efforts are overshadowed by the criminals who hide in the shadows behind our brand to commit these heinous acts. Enwachi ana me Chandra Sikaran editudwa na oche mu se ye kronobo ekoso ewo ye QNet di mu no enya se ne brand ne keke ana mo se ne emu identity mu ebe abusuam sanso na mafo ma ye adwumaden no asomo mo abregu keke. Let me be clear. The people behind these scams are not just tarnishing the QNet name. They are destroying lives. They are separating families, and they are pushing people into illegal migration, forced labor, and worse. Over the last 2 years, we have done everything in our power to combat this issue. We've launched public awareness campaigns like QNet Against Scams in August last year. We have continuously engaged the media. I think almost every month there is somebody who's flying in from our headquarters to engage with the media and address concerns. We have been engaging with law enforcement and security agencies. We've even implemented a financial literacy program completely free of cost in a lot of vulnerable communities here in Ghana. But as a private company, there is a limit to how far our voice can carry. That is why today matters. Because today we have Iyoko standing beside us. Kramu anodi tuja no chemu se sani omayo madwen se ye krono bo omo sani ebe yo mbe se ye QNet for di no so munja ye nya de omo so no mbe giant okwa omo kon. With Iyoko's reach, authority, and investigative powers, and our commitment to transparency and education, we now have the collective strength to take this fight to a next level. Together, we can disrupt these criminal networks. Together, we can warn and educate communities even in the most remote parts of Ghana. Together, we can give the victims a voice and potential victims a shield. As part of this collaboration, we will be launching sensitization roadshows, intensify our ongoing media campaigns, and share critical intelligence to support Iyoko's enforcement activities. We will not stop until every Ghanaian understands how these scammers operate and every criminal abusing our name knows that they are being watched. Let me conclude by saying this. We do not want to be remembered as a company that fought to protect its brand. We want to be remembered as a company that fought to protect the people. And as long as criminals continue to misuse our name to harm innocent people, we will not stop fighting. DLFM 106.9. Eni ya uti ye Ramia Chandra Sikara no na ye chief communication officer at the Makio One Group. Yantu akase bono so na yenyira mum ego aso ehwe o Ghana yenyina mkanea eso mekire Electricity Company of Ghana etweditia eka ne say yisi jimpanifo
Wanam den krata ba bonten so say yan kan chaga na de hye bi sem. Nyankopɔ ayɛ adom ene ye wadai. Kita wonsa bosome ne da etoso edunson. Emfimpim mienu ne aduonu mu. Mmea ahodo obi wanka bopure mantam ene asante mantam finfin mantam ene fra mantam a monkania no won beje firi musem kakra aye nsiesie kakra aboa sebe ye beboa na nyinam kanea no etimi eja ne naso pa sebe aboa papo wamu kirem adwumade we no ahya ase anopa no nkronya won be wi anumre nonum omu wi pe monkania no monsa beka mombatum de adwuma biada mo pese mode etim na nkata ne kirem a incredible mantam me kire Greater Accra region affected areas ahodo a mo ho beka bi ene no ebi nie Odoko monkania ne bedum Awosh moka ho Bawe Asofan 7 days Manet Estate Mante True Dodoa Cantonment Ghana International School ye trinity aka say GIS maso be pam afin so ohyeyiye kokro bete botiano Red Top Weja Old Barrier SCC Ayigbe Town Tuba Township, Lumba, Saki, Fulani, GBC Top, Mama Africa, Braki, Iron City. Ene memia pia, ewa wasa Greater Accra, eye mantam ni mumutiate, monkania no, ebeduma no pa, eye non-chronuma kopmen mre, nonum ansa nankania no, asan apam. Asante mantam ufwe, monso mudie nie, omu chirema asante mantam memia pia na monkania no, ebetumi adum anasa wa na bo preso na ba sa ebetumi akoso awa sentiment mu kiremu akopie mu obalkese eye headworks modi ebetumi adum kronom ebetumi adum eye samer ebedum efinso eye amoaman ebetumi adum enkatia efinso asuofua maso betumi ayehye konsar eye kwali mu ho betumi akadwamu eye adankwa ame maso betumi ayehye adujama mu ho beka adwamu Efins waye na chia kweli maso be yeshi Balikase town ebra offenso eye namon kaira and efizimia pina okopie mu ewoye insuntem eye kire krom boaman tetrem habitat ahinkro kwame kwaman fo ka ho kwade krofom eye eduman eduamoa dinase and afinsu mia pina na wa sentiment amu nyina da omu kiremu sei mo ho betumi akadwam anopa enyinam kane a empenifo esesie ninti omu kiremu sei framante mu nso de monso so bedu baabi no maso betumi ayehye omu kiremu a memia bi te sei eye tokokwe mo ho betumi ayehye na afinsu eye tangbe ene memia hodo pina e ka ho no maso ebetimi ayehye wa mu kiremu sei central region finfimante mu no mu kiremu sei Tuba township maso bayehye eye Lamba, Mama Africa, Braki, Iron City. Ane mia pina o eye finfimante mu so amonso so mo ho beka adwam. Asoya ehwe o man Ghana nyinam kane so akire mu a. Yen kan kire mo sabe papa so pa homa so no anya nanum de ne ye yem ntino osra mu ada. Omo gusu abadwumade aboa mo nyinam kane no. Etmejen so na boa manwumade ahodo amudie no. Mo ho entime enkadwam. We yin kra ahodo am. Efri asoya ehwe o man Ghana nyinam kane so ECG mpenifo akachi a ewiei yadi mo nkyiremo esomo yanto akasebo ne so ne free ECG ne enkoye Ghana Education Service omoden sam abetudwa echemu se eye Parent Teacher Association eye PTA no se omosan so e de ba ye pre-tertiary schools nim e wo manima fanani na esan so mu di hyehyɛ ya efri eyo mampani John Dramani Mahama ho e ba ye na Daniel Fenyu on eye head of public relations e de ma eye Ghana Education Service the statement no ebetu dwa eye yawada kitan sabosom ni de toso eye dunso e won fimpi mienu ene aduonunum ni mu ana ochie mu say ya dia management the Ghana Education Service for ashe eye head of public senior high eye technical and eye STEM schools ni na so momamode ana mo hwe say eye PTA no ebehye ni dwumadie no ase e wo ye pre-tertiary schools nim e wo man mu we no di tudwa na oche mu say ya di asa dwumadie we beboa na awofo ne achechefo no so atimi akabom no madi dwuma no ma hwe sa adesua ane adekire ho nsam ekoyie e wo school nim
no chemu so ya de abɛboa nti ne sikasɛm nyinaa no ɛyɛ ade ɔmbɛtumi ahwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ bibia bɛtumi akɔso we na ɔkyɛ no hwɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ ɔmom ka bi ewom no ɛnka ɔmo ho mbom na ɔmo mboa sɛ ne ɛbɛyɛ dwumadie we yɛ ɔmo ba bɛdi ne bibia ɛbɛtumi akɔso ɛde ama wɔm yɛnto akase ɛbɔ no so ne yɛnkɔ gyina wɔ maika na yɛma hyɛ betwam na dɔm kuma ɛwɔ ma hyɛ betwam ɛde nsɛm ato dwa kyerɛ mu sɛm ɛneɛ wɔnom ɛboɔ nie ɛfiri sɛ mpanimfoɔ akase mi sɛ sensuo ɛbɛtɔ a mframa ɛdi kan wɔnom ehunu ɛkaeɛ nanso mpanimfoɔ ampa ɛmmoa wei ɛyɛ nnwuma a ɛdɔm kuma ma hyɛ betwam wɔnom ɛtoɔ na wɔnom kyerɛ mu sɛm wɔnom ka kyerɛ National Democratic Congress NDC amanyɔkuo ne abɛyɛ a wɔnom ɛte ɔman Ghana bɛnwa so ɛsom ɔman yi sɛm wɔn nim deɛ nti a Ghana mampanin John Dramani Mahama ɛbaa yɛ ɔbɛka kyerɛ ɔman yi sɛ ɛto ahodoɔ bi a abandada de bɛgu temamufoɔ so no ano ɔden ano ɔhye paa te sɛ sɛbi apɛtɛhyi ne sɛnti ama Ghana de hyia so ayɛ hye kyɛ sɛ sikasɛm nyinaa yɛ bɛsɛnti no wɔtwitwa ne nyinaa mu ɛna bɛten tax away yi levy away emission levy away sam ɛna bɛn ɛsan bɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ watena se adwen ho ahunu sɛ in fact ɛyɛ ɔman Ghana ɛka ahodoɔ a ɛda aso ɛhwɛ ɔman Ghana ɛyɛ nyinam kanea ɛso yi si gyine so no ɛso yɛ nti no obɛhia Ghana ni bia sɛ wokɔ akɔtɔ fango a 1 liter bɔmmɔden sɛ obɛtumi atua 1 Ghana cedi for your pocket na bɛnsa kesika akɔsɔ dumso no a ɛkɔ so ɔman yi mu anom na dɔm kuma no bɛka kyerɛ Ghana mampanin ne yɛne sama nyɔkuo sɛ ɔmɔsrɛ mu ada ade amu yɛ ɛnyɛ mayɛ madwen sɛ ɛne mo ba yɛ no fango boa kɔfɔm mani agye afei nso sidi anya hoɔden nti ɛbɔ adwumaden nti ɛno ano no ɔmo ka kyerɛ mo sɛ mo anyae na mo bɔ mɔden ade 1 cedi ne bɛto fango so a ne bɔ bɛkɔ so nka mo nyan ɔmo kan ya abanye nti ne fango boi ɛna etum de ka so okwaduru a odi mirika hom saa ɔkwen na mra ndra da from parliament na yɛ wukuada kita won sa boss meda taso do nsia ɛna minority spokesperson on economy Kwadwo Pɔnkroma ɔkase na ɔkyerɛ me sɛ ɛyɛ ne yɛ paa every say ɔde kokobɔ nyina ba bɔnten ɛbɛka kyerɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ anamo a mutue ehu paa na munjai na Ghanafoɔ asetrem bɛyɛ den monya madwen sɛ fango bo akɔfɔm nti afei nso sidi anya hɔden nti no sɛ mode once de bɛtɔ so a ɛha adwen ɔkyerɛ mu a de ɔka yɛ mantie nene abamu Kwadwo Pɔnkroma ɛkyerɛ mu a anamontu a Ghana mpanimfoɔ atu a ɔka yɛ kanya mpanimfoɔ ntie no ɛnɛ ɛna ɔmobɔ na abamu Ghana mampani yi fadom kuma ne bo koma wɔ me visa me kese fango bo no akɔsoro Kwadwo Pɔnkroma ɛkyerɛ mu sɛ sɛsie deɛ yehu hwe ɔkyerɛ mu a sɛ wiase amansan so fango bo akɔsoro de Ghana yɛne abehu sɛ yes in fact yakwa akwane abeta yɛbɛbrɛ pa evidence sɛ ne ma hodo ɛkɔ no nya de bɛfa yɛ ho adi krevi sɛ fango bo no sɛ amekese ne nyame ayadom empanifo atum ɔhamu gye mu edu 10% ehuri sɛ ekom ɛkɔ nanim a saban antimi anyai saa 1 cedi na ɔde ato fango no so wanyɛ mfiro ma bɛha adwen paa Ghanafoɔ bɛsɛ hu na mane na ɔkyerɛ mu a sɛsɛ amekese no kɔ meamia hodo afo ɛnom tonton fango yi bia meamia hodo bu hɔ no amekese Ghana cedi motor no ɛyɛ 13.49 per liter meamia hodo bi nso ɛtɔn no 13.69 ebimpo ɛtɔn ɛyɛ diesel no kura no 14.30 pesos a mo kyerɛ mu a in fact ɛkɔ nkan a ɛha adwen papa Ghana mampani nka bɛya dumso 11 twam. And this is Ghana for So I think the first thing to note today is that the warnings that we gave from the minority caucus have today unfortunately seen the light of day. DLFM. We warned that contrary to the government claim that this levy, this D levy, will not increase fuel prices. It will increase fuel prices by 8% from day one. You remember the government went on and on and on. My brother John Jinapor was talking about the fact that it only takes an innovative government, a smart government to be able to introduce a levy and prices will not go up. The cat is out of the bag. Today, it's gone up by an average about 8%. That's the first point. The second point is that it's not just today. Because fuel price levels are not in our hands, any escalation on the global market, when it translates into a change in the price of the global price, will now further increase fuel prices here in Ghana. The third thing is that this is the time when, because of the strengthening of our currency, Ghanaians should have been enjoying relief. And the government is rather at this time introducing this levy in there and denying the people of Ghana this relief.
And then finally, when you put a levy like this on fuel, fuel has a 100% cascading effect. It will affect transport. Eventually, when farmers are buying fuel for their tractors and their machines to work on their farms, it will affect it. It will then on go to affect transport of not just people, but food items, food prices. You will then see somewhere down the line, food prices will begin to experience a price escalation, and general price levels will go up by this 8% that they have introduced. Any out here, my super general demand this year. One ewo ofuase ayirebi. Wo pie mo ma shebe dwam so a obo adwuma ekasa edefa oman Ghana yenisi kasem eho. Ne den edonim nyamfo kodwo opon enkroma. Yanto akase bone so na GPLTU eye secondary takrade branch no no wa toye famantemu. Abekasa HM say ya de ombeko strikes empenifo amomode anya nhyehyɛ pengu akwem se ne be ye omo de omo say enye station no be load no be dina kwa ho load no mpenifo amomode ano nya bibi emfa ma wo maye sa de omo dwumade no ntimi nkoso yesan se passenger bi ba so oba be faka odu kwan no ho pe na nkrofo wo honom no afa no na cheso omo station honom do mu nya passengers ntino ye omadwuma no entimi enkoso ye na bra mu ni di okase ebo twetwe nkomo na ye Mr Joseph Simmons Kujo ona ye Western Regional Chairman Edima JPLT edi tudwa na ochemu se omomamode ano monye hyehye panya saa de omabufuhye no eba amoma aban ene eye STMA fo no eye na wotwe baako so ma anya hyehye pengu akwema ya de omeko strike Onhwena oma hono onye mo trouble kon ba dem ama sesem biara mba de bia akonhye bi baba na odi oye le baba ye be sede GPA no ye pe ye pe de oma no odie ye pe na ma no asodie bem enti assembly hwe na ho bia ho a odo oyifo emo wokọ abembo nke ego no o fa ka ewu n'adwuma ye mo 1 week there se wan ba ye botu ye wofo na so de botu ye wofo no on wompe me ye ka kira ne de honorable Joe Nelson eni o ma panyin mama ye ma 1 week why because one DPRT for person yan floating drivers gina ho no honorable KK Sam ba pam one there ho no ye initial mpo no me nta abofo no ho no wutu one that's so yanka wo mo wotra ho and there what one about one e mo me ye teten na chedo e no port to attend there honorable Maji what mo booking fi wo so until them that one because ye kwa kwatra na enim no say them nkofo no pay to ho wa ba na ha or pe ka 106.9 FM one o me DPRT 2023 sit down striking the we are sure that marketing if you are on the station so you know as you are here but the traffic goes to one you may na ya bata me je ubo bie station e wo ka kwa bus stop airport for area na airport for ni na din afra me ti do da ko di body bi wo airport na be airport ni mo na be airport wo obo territory then one why Eni ya uti ye eye GPLTU eye branch no secondary eye takrade e wato FM mantemu. Ya mo say omo gyina kwan ho an conveniences ne do so Papa. Na obi kura nya baabi mfa na mo gyina kwan ho enya de pa nti de o maka na me fo me ngofa asefo no so. Monko station enkofa nipa. What ya say? Ebebo apa. Yan kan me ngofa asefo no adwenkyere ne bi. Wei efri ohene na main sanche bi. Na o kire mi say in fact Omaye nyina hapa na kase bone mu ode design no manam sa in fact mu ode pam na ye best news in Ghana yenso ya Josu senior ye da sepa ene wo fa me Jesus say yaw Delek osafo na o kire mi say in fact kase bone wo tie life na omanya hapa na mu ode design no manam na o tie yen edifri ne ka mu Rollins Park oh champion ye da sepa na se kase bone adwumade a ye bone in fact mu ode design no manam na yakopon hira Daddy Lumba cha Kwadwo Super Daddy wonkwaso senior wate wonka wate Daddy abiem ti wate Richard Ahwe DJ Ghanaman osi wa bia di atum ewo Bwechire station hono mono in video ne wo ho anyasem kuma sound system pa o ba bia anti ade na wo Bwechire ne de e ho na wo mutie kase no kire mi say in fact Kwadwo ni Adwoa kase egbe e mo de sa no manam oda yase na adwumade a ye bo a ye de esumo man Ghana kase egbe ne mo de sa no manam say yenso ya das Richard we so na me wo fa say owo oboase Baba mahama boase na okire mi say in fact create edu ba bia na ma bi ha adwen pa o na ma bi ha adwen pa mate Kofi upon Isaac no so di free Superman Sikapa ne kuro dada no di free kwaku bonsam o so me adwumaden yenso ya dase we say free nana akua mo aboaten nap na okire mi say Ablekuma Center no di free is a very special birthday today Mrs
akosua asa manum dodo afa ne seye kozi ozi manum former PC the Maden Adenta constituency and a deputy CEO the Man National Youth Authority or say minchira pa na onye okese obede no anya sonko you twa koma na wate me wo faase master plan junior kenta pon o kire me say hey ka se bo de mo de sei ono so de abasa de mo de birthday ni man na am so o mu group num ti ono so de abanti me mo so aha na na kwa bo aten wasa de aba me nka ho asem bio bibi ka so na o kire me say Ghana for pa de yifade yanu ye ho pa se eto amama aban ote abanwa sui sa na wu hu na na se Ghana fo nyina adwene no mate obi adwen kire no se mpenifo se obi awo no hwena na meboa ena obi awo na adwen kire yada se na se abaso aso kra no wa wonim as usual kila yaden entua dija fiba edibi aba ti we yaden a ye beka ho asamante sa ye pon a obeyi mede eyi oha adwen pa we happy birthday Eko Ediamon Gabriel Nana Kofi Posi we surveyor ewo dwumaku edi adaso eye Usak Construction Limited senior wo na wo ye wonom surveyor anti champion man ene eye obedi and the DLFM the aka chi onyanse yankopon hira opa Gabriel Nana Kofi Posi nyame mfom fira adomu kwa adomu o menne wa wodai enya sronko ade pa bia twede ampanyankopon aka ho ntem so de be ma wo no sabi so tamfo so de mpo a ye pa na pampam de ne kwahye fom omwa na abrabo no munya dedede se esichiri na oma unya nyankopon sa no ade pa so happy birthday goes to you Gabriel Nana Kofi Posi we surveyor eye company dia da so ye Usak Construction Limited e hono na we adwuma na we agudai eye senior man berema kweku sechi dodo abon mane se dachen ene wo se yemfa wo dachen ku we na yemfa ma wakase abon ye de asi emu semufo ne ye maize mebe entwene semu otomrosie na ni abakra de kwen ofie ha na mu sei tuntum se owiu ne ho fepa one semu ede ema yen DJ Omarion ene Zigibi ekabomu ede ekopie mu ewo Facebook ena afinso YouTube ma onya kasebo ne mu mfoni ehweje DJ Zigibi echinchim efide ne fruma edesum ya wiei akenkanfo a ye hwene tia sentem a ye sinkonwa egemre ebesum awie no edi amageso ya wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunso mpani menkra moden Adwoa Agyei mene Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene dum salevi sesi ahyaase o se onim se ndo na ahyaase aha ye kwehwa na eba na Adwoa silky one hwan sexy general na afi radio no na we den na Adwoa tenase a wode won saka be den ye be chi udadua memran ene wodi se de ye den etie na anya obi a opem fans pa opem rane onso otumi sasa na akofo no wabu akuro no wawoso ana meboa enti ye friend se den no papa me wafa se mateto pa ti na ne de na on tan fa anya den on fa ni agro kra we kwafo be kan se on fa ni agro wahu aha me kire akua pem kakra enti na fans ne we ye den ade be den ene ye da ben ene ya wada kofitela ni ha odwuma de ne edin be na da so ya wada kompon sanam la ne ma yanko ache muhima enfifi muhima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson pardon no ye kwia no na radio no eye ne dia kwapem se no mensa ba bo a pa to pa be betena se de abin wa ha beso mo de ekwida vi odo nsaka obetumi da afiase yema mo nyina mo ene tia adehye Hey Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama. Pesu papa no ma chomebo. Isu na kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na na ma me nsio bia no me nsio kroje aye